ஓகே, இப்போ கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ம். ஒண்ணுமே வரல. இப்போ வரும் பாருங்க. இப்போ வருதா? இப்போ வருதாயா? சொல்லுங்கய்யா. ஓகே, வெரி குட். என்னமோ தெரியல, இன்னைக்கு பிட் ரேட் இதுல நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா இதுல வந்து கனெக்ஷன் ஒழுங்கா இல்லைங்கிற மாதிரியே காட்டுது. ஏன்னு தெரியல. இருங்க, ஒரு சின்ன இது செட்டிங்குகள் பார்த்துக்கிறேன். ஐயோ, என்னையா இது? நல்லா தானே ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு இருக்கு, அப்புறம் ஏன்டா இப்படி ஆகுது? ஏதாவது ஸ்ட்ரீம் லேக் ஆகிற மாதிரி இருக்கா, இல்லை ஏதாவது இது சொல்லுங்க. எனக்கு மட்டும் தான் ஸ்டக் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. அதை தான் நானும் பார்க்குறேன். இன்னும் ஸ்டக் ஆகுது, அது ஏன்னு தெரில. இப்போ ஆகக்கூடாது. இப்போ ஓகேவா பார்த்து சொல்லுப்பா. ஓகே, நான் கேம்குள்ளேயே போயிட்டேன். மறுபடியும் ஸ்டக் ஆகுது. ಹೌದಾ? ஓகே, டிஎல்சி வந்து உடனே போட்டிருக்கலாம். பண்ணிட்டோம். ஏய், என்னங்க லோட் ஆகினே இருக்குது என்னமோ. உனக்கு ஏதாவது ஸ்டக் ஆகுதாப்பா? மியூசிக் 2 செகண்ட் விட்டு வருது. அப்படியா? என்னையா சொல்ற? இரு, என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கும்? ப்ராப்ளமே இருக்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு. நல்லா தானே வருது. இங்க பிட் ரேட்டு நான் 7000 வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, போவோம். நான் இந்த ஆக்சுவலி இந்த கேமை முடிச்சு பிளாட்டினமே பண்ணி வச்சிருக்கேன். சும்மா ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணேன். ஓகேவா? பரவாயில்ல. பாத்தீங்களா Aloy அக்கா? தலைவா ஃபோன் பண்ணிட்டான்டா. டிஎல்சி ஆரம்பித்து விட்டது. இப்போ கரெக்டாக டிஎல்சி ஆரம்பிக்குது. எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ புதுசாக எந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு. ஓகே, டு த பர்னிங் ஷோர்ஸ் இந்தா போகிறேன்ல. பறந்து போகலாம். ஆனால் எவ்வளோ தூரம் போகணும்? ஓகே, இவ்வளோ தூரம் போகணுமா? அதுக்கு நான் பறந்தா சரிப்பட்டு வராது. இல்லை, பறந்தே போயிடலாமா? யாராவது வர வரைக்கும் பறந்துக்கினே இருப்போம்.
ஐயோ என்னைய அடிக்கடி ஸ்டக் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது எனக்கு. இல்லை எனக்கு ஃபோன் ஸ்டக் ஆகுதா? ஃபோனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். Thank you for installing the Burning Shores DLC. The Burning Shores DLC new quests tend to the main storyline into featuring new characters, machines, weapon tools. என்னமோ நியூ ஸ்கில்ஸு, கோஸ்ட் லெவல்ஸா, நியூ மேக்ஸ் டூல் வேற இருக்கா? பரவாயில்லையே. ஐயா இப்போ தான் சொல்லுங்க ஐயா, எனக்கு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது இல்லை, சேட் வர மாட்டேங்குது, யாரும் போடலையா? என்ன எனக்கு PS5 ஸ்டக் ஆகுது? ஆஹா, ஐயா சேட்டில் யாராவது இருந்தீங்கன்னா லைக் போடுங்க, இது கமெண்ட் போடுங்க ஐயா, கமெண்ட்டாக சேட்டாக ஏதோ ஒன்று போடுங்க ஐயா. இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது. அட இருங்க தலைவரே, என்னோட முஸ்லீம் நண்பருக்கு கொடுத்த நோம்பு கஞ்சியை குடிச்சிட்டு இருக்கேன். நல்லா வாய ஊற வைக்கிறையா எனக்கு. மெட்டல் ஷாட், ஆஹா என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையா? எல்லாத்தையும் நான் இது பண்ணி தொலைச்சிட்டேனே. இவளா இந்த ஒரு மிஷன் வருவோம் இங்க, இந்த ஸ்பீக்கர் செய்வா. What secrets does this transmitter thing hold? I'll bet I can use it to put words of my own into the air. என் கைவசம் ஒண்ணுமே இல்லை. நல்லா தான் போகுது, போட்டும். நான் ஒன்று இருக்கேன், நீங்கள் ஒன்று இருக்கீங்க, மூணாவது ஆள் யாரு? நேரம் நம்ம வீட்டுக்கே போயிடுவோம், பிறந்தெல்லாம் போனால் விடிஞ்சிடும். லைவ் 3 பேர் பார்த்தாலும் ஒன்று நானே, இன்னொன்று யாரோ, இன்னொன்று மூணாவது ஆள். அந்த இன்னொரு ஆள் ஒரு நைட் பாட்டாக இருக்குமோ? கமெண்ட் போடாமல் பார்க்குறவன் பொண்டாட்டி சிலுக்குடா, பொண்டாட்டி இல்லைடா என்ன பண்ணுவேன்? இந்த வந்துட்டேன்ல. ஓகே தலைவா, உன்னை பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா இருக்கு தலைவா. எப்படி இருந்த மனுஷன்? So this is where Tilda tried to reel you in.
What was her Tilda proposal? மண்டை கழுவ பார்த்தடா That இதானே together you could save the planet? ஒன்னா சேர்ந்து Just பிளானட்டை as சாக your precious பார்த்தோன்னே genetic mother always wanted? I believe the old ones called that a bait and switch, luring you with the promise of a vibrant new world, when in reality, it's doomed to be cracked open by nemesis and scoured of life. If you're trying to get a rise out of me about Tilda, it's not gonna work. And if you really believed we have no future, you wouldn't be here. And perhaps I'm just waiting to see if you can once again achieve the impossible. Speaking of which, my preparations for Nemesis have revealed a new problem. இருங்க ஒரு 5 நிமிஷத்துல I've வரேன் been வா searching வா the remains of the Zenith base for any data that could help us. In doing so, I discovered that 13 of our spacefaring friends descended to Earth from the Odyssey. But we only found 12 corpses total, including Verbena at the biotech lab. Your math is impressive. 13 பேரு 12 பேர் தான் கிடைச்சிருக்காங்களா Appears that one got away. என்னையா பால்சின் தப்பு இன்னும் சாவல யாரு பால்டர் லோன்ராவா In the 21st century, he was an aerospace magnate, but also a bit of a celebrity. I'm sure I don't have to tell you that he's far too dangerous to be allowed to roam free. You need to find him and deal with him. என்னடா அது நெமசிஸ் பத்தி பேசுறோம் You said you've been searching through the Zenith base. Did you find anything that can help against Nemesis? Well, I believe our best option is to unearth powerful technologies from the Zeniths, the ancient past, or both. And with such knowledge in hand, we might be able to build a weapon to hurt Nemesis in a way that it can't currently anticipate. Surprise attack? I like it. Don't get your hopes up. I found a few leads, but nothing concrete. It will be a long search, I fear. So Laundra made his fortune by selling spaceships? Not exactly. He built ships and drones that could mine near-Earth asteroids for rare metals, generating untold riches. I'm starting to see why you're worried. Indeed. Thanks to us, he no longer has access to the Odyssey or the Zenith base, but he likely has extensive knowledge of potent old-world technologies. ஓ அடச்சி டிஸ்பிளே மாத்திரம் இது மாதிரி இருக்குது ஒக்க நிமிஷம் பாது ஓகே 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 நான் இங்க விசி ஜாயின் பண்ணலாம்னு இங்க வந்தா இது இப்படி பண்ணுது As such, he represents both a threat and an opportunity. You think he might know about something that can help with Nemesis? It's possible, yes. ஓகே You said செலிபிரிட்டினா Walter என்னது Laundra was a bit of a celebrity. What does that mean? Although he made his money in aerospace, he put vast sums into the production of holographic entertainment. In fact, his wife was a famous actress. The two of them were often featured in tabloids and other media. Tabloids. A type of news outlet that tracked the personal lives of celebrities, allowing legions of fans to live vicariously through the rich and famous. Oh. Yuck. அதானே ஓகே நம்ம வேலையை So where do you think Laundra went? The coast far to the south, an area racked by tectonic shifts and volcanic activity. The few Tanakh who have ventured there refer to it as the Burning Shores. But 1,000 years ago it was called Los Angeles, a hub for the technology and entertainment industries. Laundra's space mining company Heaven Sent was headquartered there. It stands to reason he would ஓ retrieve ஹெவன் familiar territory. சென்ட் அட பாவிங்களா சென்ட் சிம்பிள் போட்டானுங்க நல்லா இருக்கே இந்த ஐடியா Are you ready to track down our rogue Zenith? போலாமா வேணாமா போலாமா வேணாமா போலாமா வேணாமா போலாமா வேணாமா போலாமா வேணாமா போலாமா வேணாமா அப்புறம் I'd better take care of a few things before I go. Don't take too long. இதுல செட்டிங்கள் மாற்ற வேண்டியிருக்கு உன் படம் பார்க்க உட்காந்துனா ஸ்கில் தான் இருக்கு ஏய் இங்கே பாருங்க நான் இதை ஃபுல்லாக அப்டேட் பண்ணனே இதுதான் கோஸ்ட் ஸ்கில் எதுவும் சொன்னாங்க இதெல்லாம் என்னது இதெல்லாம் வாரியர்ஸ் விகர் புதுசா இதெல்லாம் வந்திருக்கியா சாமி
It's not deal more damage with the spear and area does. Radiant damage to the even weapon type. Oh, அடிக்கடிக்கு ஹெல்த் வரும். அடிக்கோ அதிகமா வரும். பரவாயில்லையே. Increase the awareness of weapon damage. elemental spear na இது நல்லா இருக்கே என்னமோ பண்ணுது ஒரு நிமிஷம் கைஸ் ஏதோ மானிட்டர் கொலை புரியுது wait a minute Battery 50%.
Battery 50%. Okay. Hello. Hello. நான் தானே அது டிஸ்கட் ஆனது இப்போதான் சவுண்ட் வருது. பிரேம் ப்ரோ போட்டாரா? சூப்பர். என்ன பண்றது? நான் ஒரு HDMI ஸ்பிளிட்டர் மாதிரி ஒன்று வச்சிருந்தேன். அது போனா கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அது பொறுங்க. பேசாம இப்போதைக்கு எப்படி வச்சுக்கிறேன், அது பொறுமையாக செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, வந்துட்டேன். வந்துட்டியாப்பா? நான் பேசுறது கேக்குதா? சொல்லுப்பா. கேக்குது. கேம் சவுண்ட் கேக்குதா? ஏன்னா இப்போ அம்மா ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு திடீர்னுட்டு. மறுபடியும் பெல் அடிக்கிறாங்களே. மணி அடிச்சுட்டாங்க, அதனால தான் போனேன்ப்பா. நல்லா ஜெயில் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. சிறிய பிரச்சனையாகி கிடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். 1 minute. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டங்கள்லாம் வித்து காசாக்கணும். என் கையில் ஷார்ட்ஸ் சுத்தமா இல்லை. இதுல உங்ககிட்ட போனா முக்கிய முடியும். இங்கே போவோமா? ஓகே.
கிட்ட வைக்கலாம். என்ன ரெண்டு ஒரே ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்கு. நோரா சாம்பியன், நோரா அனாயிண்டட், ரெண்டு ஒரே ட்ரெஸ்ஸா? இல்லையே, ஒரே லிக்விட் இருந்ததுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்கேனோ. நான் இப்போதைக்கு இதை வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் இப்போ வைக்க முடியாது. அப்போ டூல்ஸ் எதனா வைக்க முடியுமா? முடியாது. ரிசோர்ஸஸ் இதை வச்சா நிறைய காசு. ஸ்பார்க்கல் எதையும் விற்கிற மாதிரி இல்லையாப்பா. விற்கலாம். ஏற்கனவே நிறைய வித்துட்டேனே. பசங்கள் வித்து விடலாம். ஓகே, வெரி குட். இப்போ ஒர்க் ஆகுதுரா. ஓகே, ஒர்க் ஆகிறது. இப்போ ரிட்டர்ன் போகலாம், தாராளமாக போகலாம். நம்ம ஏரியாவுக்கு முன்னால. ஓகே, என்ன ஓகே. அது இல்லையா, இங்க வந்து மானிட்டர் கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு வந்தேன். இப்போ போவோம். ஏன்னா அப்போ என்கிட்ட ஷார்ட்ஸே இல்லை. இப்போ நிறைய தான் இப்போ வித்துட்டு வந்திருக்கேன். எப்படி மேலே போன மறந்து போச்சு. இங்கே இருக்கு. ஆமா, என்ன இந்த வீட்டுக்குள்ள தொலைஞ்சிட்டேனா? எப்படா இங்கே தொலைய முடியும்? ஆஹா, ரொம்ப கோளாறு பண்றேனே. யாருப்பா அது? வணக்கம் ஐயா. லைவ் தெரியுதா? அப்படியா, பரவாயில்ல. தெரியுது லைவ். இப்பதான் கரெக்டா இருக்கிறேன். அலி ஐஸ்வர்யா ஹாப்பிசன் ஜெகதீஷ். இது எந்த ஜெகதீஷ்? ஓ இதுடா. லான்ஸ் ரெடிக். ஆமா, அதனால தான் இதை போட்டேன். டிஸ்கிரிப்ஷன்லயே ஆர்ஐபி லான்ஸ் ரெடிக் போட்டிருப்பேன். To the burning shores then. நான் தான். ஏலே நீயா? அடப்பா, என்னடா இங்க இருந்து வர? I suspect Londra is even more devious and resourceful than the other Zeniths. Oh, silence.
If I didn't know better, I'd think you were actually concerned about my safety. மறைக்காதனே அழுதுற போறேன். இப்போ டிஎல்சி போட்டேன், இப்போதான் கரெக்டா ஸ்டார்ட் பண்றோம். சும்மா என்ன பண்றேன்னு பார்க்கத்தான் வீடியோ ஸ்ட்ரீம் போடுறேன். Hey, Beta. I'm actually on my way to the burning shores. ஆமா. Oh right, Gaia and I heard about தமிழ் your கேள்விப்பட்டாங்க. தெரியல பாக்கலாம். நீங்க வந்து 1080p மானிட்டர்ல ஆடிட்டு இருக்கீங்க. அவன் நாங்க 4K வச்சு சூப்பரா ஆடிட்டு இருக்கான். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு இருக்கும் எட்டாது. பரவாயில்ல, நமக்கு எது பல்லுக்கு பக்கோடா திக்கிறான். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா 4K மானிட்டர் வாங்கணும். அதுக்கு நீங்க எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு காசு வர வைக்கணும். 50,000 கொடுத்து PS5 வாங்கும்போது இன்னொரு 40,000 கொடுத்து வாங்க முடியாதா? அந்த 50,000த்துல தான் அந்த 40,000 இருக்குன்னு மறந்துட்டீங்களா? இது என்னது? ஆக்சுவலி ஒரு மானிட்டர் வாங்கணும் தான் நினைச்சேன் நான் PS5 வாங்குறப்பவே. ஆனா என்ன காசே கையில் நிக்கிறது இல்லை. ஐயோ ஹோட்டல் டிவிடிபியா? எது எக்ஸ்பென்ஷன் எவ்வளோங்க? 1,600 ரூபா. நாங்க தெரியல 6 hours என்ன இருக்காமா, 6 or 5 தெரியல. இது அவ்வளோ நேரம் கூட இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். Were you actually flying just now? Yeah. யார் இது? Just, not my best landing. இது எப்போ PC வரும் தெரியல. Damn. More machines. நீங்க என்ன இப்படியே சொல்லி மனசை புண்படுத்துறீங்க? சேக்கா இவ பேர். இது வரணும். ஓய் எனக்கு கொன்னு கும்பலா அதே இது போட்டுருக்காங்க இடையில. I can help too. ரெஸ்டாரன்ட்ல நான் ஒண்ணு விளையாடி முடிக்கல. Let's see what you சூப்பர். got. என்னன்னு தெரியல, கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இது நாள் மிஸ்டிங்கா இருக்கா, அதனால ஆட தோண மாட்டேங்குது. இருங்க நம்ம இது கொஞ்சம் சின்ன வேலை இருக்கு. இது செட்டிங்ஸ்ல போய் எல்லாத்தையும் நான் ஈஸியில் வச்சிருக்கேன். இதை பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றணும். கான்சன்ட்ரேஷன் டியூரேஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கு. வெரி ஹார்ட்ல நான் நார்மலாக இருக்கட்டும். Okay, got it. என்னது? ஸ்பார்க்கர். இதுக்குமே வீக்னஸ் இல்லை. சூப்பர் வாங்கிடலாமா ப்ரோ? என்னது? 3060 சூப்பர். அப்பா ஐயோ உங்ககிட்ட பேசிட்டு இதை விட்டு ஏற்றினானே மேலே. என்ன வாங்கணும் நீங்க? என்னது? ஜிபியூ அப்கிரேட் பிசி வாங்கிருங்க 3070 4070 இது 4090 3060 சூப்பர் ஒன்று வருதா? வேற லெவல்னே. வாங்கினேன். ரேட்டு தான் எவ்வளோ தெரியல. லீக் தான் வந்துருக்கு. ஆஹா ஐயோ லைஃப் ஓவரா போகுது. கை இருக்கு. என்ன வாயாது? வாய் வாயிலே போடுச்சு. ஐயோ நான் வர பழக தோசத்தில் வேற ஏதாவது முடிச்சுட்டு இருக்கேன். ஐயோ இதெல்லாம் நான் இப்படி அடிக்குது. என்ன கல்லை தூக்கி அடிக்குது. உறிஞ்சு அடிக்குது. போட்டாங்களா?
போடு ப்ரோ. ஓகே பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஷாட் எதுவும் இல்லையா? ஆ பவர்ஃபுல்லான எந்த ஷாட் இல்லையா? புரியல. பவர்ஃபுல்லான ஷாட் எதுவும் இல்லையான்னு கேக்குறேன். இருக்கே, நான் யூஸ் பண்ணல, அவ்வளோதான். புரியுது. இல்லை இல்லை, Let's see who takes it. அவன் பொருள் எடுத்தா அவனே அடிக்கிறான். போட்டாச்சு, அவ்வளோதான்ப்பா. Oh, you know how to hold your own. The name's Seika. Seika. Aloy. I could say the same about you. என்ன Focus. ஓ ஓப்பஸா அவன் கூட திடீர்னு லவ் ஸ்டோரி ஆக்கப்பன்னு நினச்சி பயந்துட்டேன். You're not exactly like any diviner I've met. How do you even know that? I'm sure you have a lot of questions, but first... Just one for now. I saw you before you crashed, flying on the ஜாலியா கேம் subway. ஆடிட்டு. It didn't look like you knew about that tower, which means you're new. ஒருநாள் எவ்வளவு பெரிய சோகங்களா போயிட்டு இருக்கு. I'm looking for Yeah, something. கேம் ஆடுற தான். இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு. எனக்கும் There's தானே. a ruin நான் on the hill அடிக்கிறது. northeast of here. That's where I was headed. Ruin on the hill. You mean Starlight Rise? You know it. Is there another way to get there? Maybe. But first, we're gonna have to do something about that tower. I think we can help each other, Aloy. The tower's not far from where my people make 110 பேர் camp. இருக்கீங்க I can சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். show you the way. 110லயே நிக்குதே. வருவாங்க. Hold on. You said we can help each other, but what exactly are you doing? நீங்க வெறும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி போட்டாலே Let's just சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் say ஏறணும். I did that Ah. part out with too. அப்பப்ப ஏதாவது கேம் பிளே வீடியோ Come on. கிளிப்ஸ் ஷார்ட்ஸோ இல்ல சம்திங் அந்த மாதிரி அதான் பண்ணணும் எனக்கு தோணும், ஆனா சோம்பேறித்தனமா இருக்குனே. அவங்க பண்ணாதான் சேனல் ரீச் ஆகும். ரீச் ஆகாது. பண்ணணும். This way. Follow me. சும்மா இருந்தா போர் அடிக்கும். ஏதாவது பெஞ்ச் மார்க் கூட பண்ணலாம். அந்த மாதிரி கூட பண்ணி போடலாம். அதான் பெஞ்ச் மார்க்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. நீங்க அழகா லைவ் What were you doing out here anyway? ஈஸியா பண்ணலாம். The skip's rudder is a bit off. பாப்போம். And sometimes you just need to hunt alone. எப்படி டிஜிட்டல் ஃபவுண்டரி பண்றானே அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ரிவ்யூ போட்டுருங்க. ஓகே, பாப்போம். நீங்க PS5 கேம்ஸ் இதுக்கே கேம் ஆடி முடிச்சுட்டு ரிவ்யூ போடலாமா? போடுங்க. ஒரு கம்யூனிட்டி போஸ்டும் போடுங்க. அதுல வந்து சும்மா ஒரு இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு 10 லைனுக்கு போட்டு உங்களோட பர்சனல் ரேட்டிங் ஒன்று போட்டுருங்க. இவ்வளோ அவுட் ஆஃப் இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு. பரவாயில்லையே, இவன் ஆடி இந்த மாதிரி தான் முடிச்சுட்டு சொல்றேன். பண்றாங்க. எல்லா கேம்லயும் இந்த மாதிரி எல்லா கேமுமே முடிச்சுட்டு கடைசியில ஒரு போஸ்ட் இந்த மாதிரி போட்டு கடைசியில அந்த கேமுக்கான வந்து ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ரிவ்யூ போட்டு உங்களோட பர்சனல் கிரிட்டிக் ஸ்கோர் அதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் அழகா ரீச் ஆகும். ஆஹா, ஓகே, எல்லாத்தையும் லூட் அடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லையா, இன்னும் கொஞ்சம் என்ன கிவ் அவே பண்ணலாம். அந்த கூட ரீச் ஆகும். நல்ல கேள்வி. அடுத்த கேள்வி. என்கிட்ட கிவே 2 கோட் இருக்கு. வேணா சொல்லுங்க, நான் தரேன். நீங்க வேணா Let's கொடுங்க. get going. ஒன்னாலாமே என்ன இது ஸ்ட்ரீமா? ஐ மீன் இது கேம் பாஸ்கா? கேம் பாஸ்னா இல்ல, இது ஜிஓஜி மிஸ் ஆகும். அது எல்லாத்துக்கும் தான் வந்திருக்கும் இந்நேரத்துக்கு. அதெல்லாம் யார் வாங்க போறா? எல்லாத்துக்கும் ஒரு சில பேர் அது கிளைம் பண்ணாதெல்லாம் இருப்பானுங்களே. Attach this component I picked up. Hold tight. எனக்கு பிரைம் கேம் I've seen a boat like that before. பிரைம் கேமிங் தான் நானும் வச்சிருந்தேன். Me and Agira head back at the settlement. அதான் Let's எனக்கு get இப்ப together. திருப்பி விட்டுருக்கானுங்க. எனக்கு யூஸ் இல்ல, ஆல்ரெடியே இருக்கு எனக்கு. இப்போ நம்ம வச்சுக்கோங்க நம்ம தேவைப்படும். Skiff's good to go. Hop in. அதுதான் வந்து என்ன பண்றது. ஓகே, இப்போ டிஎல்சி அபிஷியலாக ஆரம்பிக்கிறது. அப்ப இவ்வளவு நேரம் இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஒரு ப்ரோலாக். இப்போ இவன டிஎல்சி இப்போ டைட்டில்லாம் இல்ல. என்னது? Whoa. Like I said, there's no getting to Starlight Rise so long as that tower's there. கேம் தண்ணி பிசிக்ஸ்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. Okay. ஆமா. Casting off. Sure beats rowing. I've had a lot of time to improve her design. How long have your people been here? About a year, I think. We hit this massive storm crossing the Great Ocean. Lost half the fleet and our bearings. It was a miracle we even made it to these shores.
We've been stuck here ever since. See, I'm sorry to hear that. Just how many of you are left? Not as many as there should be. We've had other troubles since the shipwreck. And some of those remaining aren't much help. Sounds like you're not thrilled first to go game back. or second game first நீங்க Bringing நார்ல back இல்ல an Outlander is certainly going to complicate things. ஆமா ப்ரோ It'll be ஃபர்ஸ்ட் fun. இன்னும் ஆடல. Just follow my இப்போ lead. சொல்ல ஆரம்பிச்சா and let me do the புரியுமோன்னு talking. சொல்லிட்டேன். சரி ஓகே You இப்போ நம்ம say எங்கேயோ so. வரோம், இவங்க ஏரியாவுக்கு வரோம். That's it on your left. Leads இங்க end. பாருங்க முடியல எப்படி பறக்குது பாருங்க Listing காத்துக்கு. name. We weren't in great ப்ரோ spirits when we நீ made அப்படியே பாருங்க landfall. அலைகள்லாம் அப்படியே நல்லா பயங்கரமா இருக்கு. அலை இல்ல முடிய சொல்றேன் நானே. அப்படியே கரெக்டா காத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பறக்குது. ஆனா என்ன அது மட்டும் அந்த இதுக்குள்ள போகாம இருந்ததுனே. இல்ல தண்ணி நல்லா இருக்குன்றாங்க. அப்பீடியா. தண்ணிக்குள்ளலாம் இருக்கிற டீடைல் எல்லாம் தெரியுது. ஆமா. ஆமா இதை வச்சுக்கோமா, இது இருக்கு, இது ஒரு அட்டாக், இது ஃபுல்லா வந்து வாரியருக்கு, இது ஹண்டருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இந்த ஆண்டு எடுத்துட்டானுங்க. ஏன் இன்ன வரைக்கும் ஆட முடியல பிசில. உங்களுக்கு உங்க கவலை. இதுக்கப்புறம் நான் டையிங் லைட் 1 முடிச்சிட்டேன். நோரா சாம்பியன். ஓகே. நோரா அனாயிண்டடுக்கும் நோரா சாம்பியனுக்கும் ஒரே லுக்கா இருக்கு. எப்படி? ஆச்சரியமா இருக்கு. ஒரே இதா இருக்கு. லுக் ஏதாவது நல்ல லுக்கா வச்சுக்குவோம். இதோ ஒரு வாய்ஸ் கேட்டது. யார் வாய்ஸ் அது? என் வயசு தான். இதோ லேடிஸ் வாய்ஸ் கேட்டது. அப்பீடியா. Okay, here we go. ஓகே இந்த லுக் ஓகேவா? நான் போட்டிருக்கிற ஆர்மர் வேற, இதுல இருக்கிற லுக்கு வேற. இறங்கியாச்சு. அவருக்கு கண்ணை மட்டும் பார்க்காம பேசுங்க. கண்ணை மட்டும் பார்த்துறாதீங்க. I don't know anything further. May I be dismissed? No. You will remain here until the traitor returns. You! ஏன் பேரு? Here we go. Sorry. One act of treason breeds another, it seems. Stealing a Throw 'em. diviner's focus, ஓ ஃபோக்கஸ் திருடி வச்சிருக்கா bringing இவன். a barbarian into our midst. Where's the Quinino? Arrest them both. Remove their focuses at once. Arrest us. This is a matter for the Admiral, not a compliance officer. என்ன பரவாயில்ல ப்ரோ, லேட்டன்சி நல்லா இருக்கு இந்த கேம்ல. நான் லேட்டன்சிக்கு இது லோ லேட்டன்சில அல்ட்ரா லோல வச்சு ஆடிட்டு இருக்கேன். ஆனா மத்த கேம்ஸ்ல நீங்க போடும்போது பிசி கேம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டிலே வரும். பிசி கேம்ஸ் டிலே பண்ணிடுறோம் ரொம்ப. It's true. Seika stole the focus. Who's the barbarian? She's done for. இவங்களெல்லாம் ஃபோக்கஸ்ங்கிறது ஒரு புனித பொருள். It's not our best day. அதனால தான் இவங்க நீங்க வச்சு போடுற மாதிரி நீங்க போடுற மாதிரியே பிரேம் ப்ரோவும் போட்டிருக்காரு போல. தெரியும். என் கேம் தான் அவர் போட்டிருக்காரு. நான் வாங்கினது தானே. It's as I told you, sir. The proof is now before your eyes. A soldier dared to don a diviner's focus, the eye that reveals the legacy. But Seika did not stop there. She brought a barbarian among us, in direct violation of confidentiality clause 3A. கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி கிளாஸ் 3A வா? என்னடா? That I these might be our last chance at finding our missing people, sir. Diviner Vi's focus showed me his last moments. He found a clue. The ruin on Starlight Rise. There's evidence our people were there. Huntress headquarters.
Now we have no means of safe passage. Not in our current situation. But she might have Right, another then way. Aloy. Aloy. Remember the law, sir. Aloy. Focus is for a diviner. Aloy. No one Aloy. else. Seika's actions are indeed அதான் என்ன அந்த ஏதோ சொல்லுவாங்களே அது புரியுது மெட்டலுக்கு தானே to be a reckoning. அதுல ஒரு எல்லை மட்டும் தூக்கிட்டானுங்க Aloy அதான் இதுலயும் மெட்டல் வச்சு நம்ம காசு இருக்கும் ஃபுல்லாவே அது இருந்துட்டு போகுது சொல்றேன். If Seika has a chance of bringing them back, our course is clear. Even compliance must recognize that. Okay bro. I will allow it. Bye bye. Okay bro. Seika and the outsider are free to pursue this lead. But sir, if Objection overruled. Outlander, I'd like a word when you have a moment. பொம்பளை வாத்தா போதுமே. I want to have a word. Come to my room. Damn them. You okay? I shouldn't have said that. It's just that my sister is one of the missing. Not only that, she's our last navigator, our only means of getting home. I've got to find her, even if it means using a forbidden relic. Meanwhile, Rang and the others act like I'm the problem, when in reality, I'm the only one looking for a solution. Look, I understand. Maybe more than you know, but for now, I think we need to calm down and just calm. பொறுமையா இருக்குன்றதே இவ்வளவு ஃபோர்ஸா சொல்றாங்க. You're right, of course. Getting upset isn't going to help. Okay. We both need to get to the place you call Starlight Rise. But that tower seems like it knocks anything nearby out of the sky. Out of the water, too. It fires at any watercraft in range. Oh, great. Well, it seems to me you've got some kind of plan in mind to deal with it. Maybe. Between the two of us, there might be a way. Well, you're a good fighter, that's for sure. But beyond that, I don't know much about you. There's not much to tell. Nothing special about me, except my sister is pretty well known among my people. You don't seem so ordinary to me. I was just a petty officer until we ran aground. But we lost a lot of midshipmen and lieutenants to the storm and the wreck. And now even more of them are missing. So I've been trying to step up and help the Admiral. It took a lot of guts putting on that focus. Seems to me he needs more like you. Tell that to Rang and his toadies. So your sister is a navigator? More like the navigator. The only Quen who can steer by the stars without instruments. She reads the sky like a scroll. Knows every constellation by position, no matter how much it spins around up there, which means she's been an Imperial favorite ever since her first exam. One of the fleet's most precious assets. And now she's gone. She and the others just disappeared? After we made landfall, the hard way, the Admiral sent out scouting expeditions with the very few boats we had left. Not one of them returned. I don't know what happened to them all, but I do know it has something to do with that tower. And Starlight Rise. We're agreed on that. Is there anything else you can tell me about that tower? It just appeared one day a couple of weeks ago after our scout boats went missing. And it shoots at anything in the sky or sea. Machines, boats. You. Okay, don't remind me. I tried to get near it, but it's mounted on a tall ruin with machines all around. On the plus side, its range is limited. I've been testing it with my skiff and setting up buoys to mark the radius. Can't tell if that's smart or reckless.
Both, maybe. I'll admit there have been a couple of near misses. What exactly did you find on that diviner's focus? When the scout boat sent by the Admiral didn't return, he sent our very last one to find out what happened to them. Diviner Vi was on board. They made it as far as Starlight Rise, went inland and found a camp and a bunch of equipment. It looked like some of our people went into a ruin there. Then they spotted a machine, unlike anything we've seen. Silver and gold, moved like a spider. A Spectre mission. Spooked, they ran back to their boat. They were lucky to escape. I've dealt with those things before. Well, their luck ran out fast. The morning they tried to sail back, the tower went up and blew them right out of the water. Vi's body washed ashore here sometime later. A friend of mine found it and let me know. The same friend that ratted me out to Rang for taking the focus. But what was I supposed to do? I would have done the same thing. Trust me. Okay, Bobo. You think there's a way to do something about that tower? If we want to reach Starlight Rise, we have to try. I was able to approach the tower on foot, but I couldn't get close enough to shoot at it or anything like that. With the right help, though, Show me the way and we'll give it a shot. you'll probably want to resupply first. You can use my skiff if you need to hunt for resources. Just stay south of the settlement. The tower can't hit that side. I set up some buoys to mark its radius. What are you gonna do? I'm gonna go clear my head. I'll wait for you on the other side. Hold on. There's one more thing. Depend now. The Quen here, all of this. You were part of a larger expedition, right? Headed for San Francisco? That's how you know about us. And you've seen the others, haven't you? And they're alive. Most of them, yeah. I can put you in touch with them, but we should find your missing people first, right? They're alive. This is great news. But yes, you're right, it should wait. If we tell everyone now, it'll just be a distraction. So for the sake of the missing, we have to keep the focus on them. All right then. I'll see you on the other side of the bridge. அதாவது உங்களுக்கு முன்னாடி வேற கொண்டு இருந்தாங்கல்ல நம்ம போன கேம்ல பார்த்தோம்ல நீங்க இதே கேம் தான் Might not be a bad idea to resupply before. அவங்க கூடயே வந்து இன்னொரு குரூப் இந்த மாதிரி கார ஒதுங்கிட்டானுங்க. Skiff first. You'll need what I have to survive. Next thing, black tide sharp shot bow. இதனடா புதுசா இருக்கு இதெல்லாம். 3000 வேணுமா? 3000 இது brim shade என்னடா அதெல்லாம்? நல்ல வெப்பன் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனா இதெல்லாம் எதுவுமே என்னால வைக்க முடியாது இப்போ. நல்லா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். வாங்கி வைப்போம் இதை. These deadly shores. ட்ரா ஸ்பீடுக்கு வாங்கினே ட்ரா ஸ்பீட் ஆகிதான். எதுக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இதை மாத்திக்கிறேனே.
ஓகே. இது என்ன? கரெக்டு. அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் நான் இது கார்ட் ஆஃப் வர்றது எடுத்து நான் ட்ரை பண்ணுவேன். இந்த இருக்குல்ல மார்க் ஆஃப் ப்ரைட். நோ, இன்னில தானே கார்ட் ஆஃப் வார்லா. Fine painting. I say so myself. I say compliance is keeping busy. You have no idea. Or maybe you do. பேசுற இடம். ஏய், என்னடா இப்படி நிக்கிறீங்க? நவுந்துல்றா. என்னவா இருக்கும்? இது மெயின் மிஷன் போ. என்னவா இருக்கும்? Ancestors above. It's hard to stay awake. நான் இப்படி மேல போறது? இதைத்தான் சொல்லுவாங்க. Better wait at the campfire for that Quen soldier. You came. I wasn't sure you would. Well, I'm here. I'm guessing this has something to do with the compliance officer's inspections I saw earlier? Whoa. Hold on. I saw you stand against compliance with Seika. You must have your own reasons for doing so. But just how far are you willing to go to oppose Rang? Yeah? I'll do what I can. Look, I get that you're not quick to trust, but I can only help if you let me. I suppose you're right. Especially in times like these. You've seen the influence compliance has here. It's even worse back home. But there are a few of us who do whatever we can to undermine them. We joined the fleet to further our cause, led by Diviner Enki. A while back, Enki set out with a crew to recover a priceless shipping manifest, disguised as a scouting trip. But they never made it back. Exactly. Only Enki and Kelva, another ally, knew the true purpose of their expedition. That manifest could lead us to undiscovered focus caches back in the Great Delta. Which is why I need your help to find Enki, or finish what he started. More focuses. The manifest that Enki was after, you said it could lead to more focuses? Stockpiles of them, all back in the Great Delta. Only diviners are allowed to study the legacy, and from what Enki told me, only part of it at that. So with focuses of your own, you could learn the truth for yourselves. Not just learn, use. Everything the Quen have built, our fleets, our technologies, comes from the legacy. The true might of the Empire. With that knowledge and power on our side, we could finally loosen the stranglehold the boards have on our people. Maybe even overthrow them altogether. So when you joined the expedition, you were after this shipping manifest? Not quite. The fleet was originally bound for a different city far to the north, one we believed held many powerful secrets. Enki had hoped to recover as much knowledge as he could before it fell into the hands of the other diviners. After we wound up here, he found a scrap of data that mentioned the manifest and its supposed location.
He realized this find would more than make up for our failed operation. It was a wind in our sails. Hope, at last. I'm guessing there are more compliance officers like Rang back home? Rang is a poisonous toad. But the Board of Compliance is the black heart of the Empire. It breeds fear and suspicion. All Quen are expected to watch for any sign of disobedience or malcontent. Turns neighbor against neighbor. Even divides families. My own brother, eager to rise in the ranks, reported our mother to compliance. She was innocent, of course. But after they released her from interrogation, she wasn't quite the same. That's terrible. I'm sorry. That kind of betrayal, it never really heals. I'll try to find Enki's expedition. Where exactly were they headed? An island far to the southwest. Enki believed the manifest would be found in a ruin there. I also thought I saw smoke rising from another island east of it. Perhaps they ran into some trouble on the way? It's worth a look. If, ancestors forbid, something happened to Enki out there, his focus can still help our cause. And the manifest he was after. Okay, I'll see what I can do. Okay. என்னது இது சேர்த்து ஸ்டைலாண்டு ஒரு 2 இடத்துக்கு போகணும் மேப். இப்போ நம்ம மெயின் மிஷன் முடிக்கலாமா சைட் மிஷன்? அப்போ சைட் மிஷனை முடிச்சுட்டு மெயின் போகலாமா? எனக்கு ஒரு ஐடியா வருது. If the shipping manifest Enki was after points the Quen to more focuses, it could really change things in their homeland. ஓ போட் நம்ம ஓட்டலாமா? பரவாயில்லையே. ஏய் நல்லா இருக்கு, போட் ஓட்டலாம் கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு குழம்பு ஊற்றுது. இதுதான் பர்னிங் ஷோர்ஸ், எரியுதுங்கிறதுனாலயே. அப்படியே சைடில் எதுனா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமா? முடியும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கே இவ்வளோ இருக்கு. என்னமோ என்னது இதெல்லாம்? இருக்கா? என்ன மிஷன் இது? ஒன்றுதான் இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்கா? ஒன்றுவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீக்னஸ் என்னென்ன? ஒன்றுமே இல்லை. அட பாவி இல்லை.
தண்ணிக்குள்ளேயே போகுது. என்னங்கடா அது குத்தா இருக்குது? ஓ போ, ஒரே அடி. ஓகே. எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வச்சுருக்கானுங்க. தரையில எல்லாம் தண்ணியில் போயிட்டு வர போக வேண்டியது இருக்குது சைடில். நைஸ். என்ன இடம் அது பெருசாக இருக்கு இந்த இடம். ஓ இந்த மேப்பு இவ்வளோதானா? இந்த மேப்புக்குள்ளே மட்டும்தான் போக முடியுமா? பாவிங்களா, இங்கே என்ன இருக்குது? இங்கே நம்ம இருக்குது இருந்துட்டு போகுது. இன்னும் நிறைய இருக்கே இங்கே. பேசாம போட்டில் ஏறிடுவோமா? ஐயோ இந்த விஷயத்த நான் மறந்துட்டேனே. இந்த போட்டுக்கு நம்ம கூப்பிட்டா பின்னாடியே வராது. அப்போ இப்போ எக்ஸ்ப்ளரேஷன்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவோம். Let's get going. என்னடா அது? திரும்ப வந்துருச்சு அதெல்லாம். நிறைய இருக்கியா? நான் சின்னது சும்மா கொஞ்சோண்டு தான் வரும்னு நினச்சா பெருசாக நிறைய வச்சுருக்கானுங்க. பரவாயில்ல. Hey, what is that? Time to disembark. Smoke. Might be the distress signal Theo mentioned.
Someone's camped out here recently. A lot of old bandages. Someone was hurt. Bad. There's a Quen stuck on that ruined bridge. I better get in there and clear out those machines. Cold water ammo could help here. Go back the way you came, girl. It's dangerous. You've clipped it! Not bad, Machine Hunter. Stay away. There's only death here. இதுவா ஐயே
Arrows are there. என்னடா அலக்கழிக்குது? Okay. Lucky find. Thought I'd die on this forsaken rock. Never thought an outlander would change that fate. Are you all right? But what's an outlander doing all the way out here? My name's Aloy. I met your tribe back at your settlement. I'm here to look for Enki's expedition. I see. I'm Rokomo. Diviner Enki was my charge. We ran into machine trouble on a small island to the west. I had no choice but to drag Enki out of there. Didn't get far, obviously. A strange gyre smashed our boat into the ruins offshore. Barely made it to this island. And then we ran into those damn machines. Enki saw them before I did. Took a blow in my stead. He died from his wounds. Impossible. But now that you're here, I left them on that island. Okay, but what about you? Don't worry about me with those machines. Okay. We should head to the other island. See if there are any survivors. If Enki's focus sunk with their boat, I might be able to recover it. I gotta find that gyre Rokomo mentioned. நம்ம போட்டு அங்க இருக்குல்ல அதானே இல்ல 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 அதான் இருக்கு Rokomo's raft. Okay, back to sailing. இப்போ வேற எங்கேயோ போக சொல்றது போவோம் யார் யாது அந்த மீட் போடா இரவும் பகலும் இங்க வேடா நீங்க பாடுது
முன்ஜென்மத்துல வரணும் இருக்கு கேபிட்டன் கேட்டோம். ஏன் பழி வாங்க. முன்ஜென்மத்துல இல்லை இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு இருக்கு வன்மோ. I think I'm getting close to the island Rokomo mentioned. பைரட் பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன். ஆமா இந்த கேம்ல போட் ஓட்ட முடியுது. அடகு போட். I'll have to clear them out before I can look around. வாட்டர் விங். ஓ இதுதான் பறக்கிறது மாதிரி மிதக்கிறதா? பிடிச்சி போயிடா. இதை நம்ம ரைடு தூக்குறோம். ஆனால் இது நமக்கு இது இல்லையே. ஐயோ உங்களுக்கு போட்டியா ஹைட்ரோலிக் லைஃப் எடுத்துருக்காரு. தெரியும் தெரியும். ஒன்றும் இல்லை 6 புள்ளியேட்டர் ஒரு நிலநடுக்கம் வந்தால் போதும். புரியல. இப்போ நான் பாசுற மாத்திரனே போதுங்கிறேன். அப்படி இல்லை. யாரு பெஸ்ட்டாக முடிக்கிறீங்கப்பா? நான் முடிக்க மாட்டேன். நான் ரொம்ப லேட்டாக தானே எப்பயும் பண்ணுவேன். வந்த வேகத்திலே போயிட்டோம். வந்த வேகத்திலே லைவ். ஆமா அவர் லாஸ்ட் லைவ்னு அன்னைக்கு போன வாட்டியே சொன்னாமே. அப்பயே கேட்கலையா அவரு? மனிஷ் ப்ரோ சல்யூட். உனக்கு ஒருத்தர் சல்யூட் வைக்கிறாருப்பா. ஆமா மணி. ஐயோ இது எஸ்கே. அதே தான். என்னது என்னது பண்ணி நான் பாட்டு பாடி போட போறேன். இப்ப லைஃப் பயங்கரமாக குறையுது. ஐயோ என்ன எஸ் இன்னொன்று காலி.
காலி. ஓ காலி பண்ணிட்டேன்டா. கேம் ஆடாம விட்டு ரொம்ப டச் விட்டு போச்சு. Expedition. But they were looking for the shipping manifest. என்ன வணக்கம். என்னடா திருப்ப உனக்குன்னு ஆரம்பிக்கிறேன். நானே இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த லைவ் முடியே எப்படி 10 நாள் ஆகும் போல இருக்கு. ஐ மீன் இந்த இது டிஎல்சி மட்டுமே எவ்வளோ இந்த டிஎல்சி? 1600. 1600? புரியல. எவ்வளோ டிஎல்சி தானே கேட்டேன். எவ்வளோ நேரம்னு கேட்டேன். முடியும் எப்படி 6 hours ஆகும். நான் ஆடுற வேகத்துக்கு 8 hours ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை நான் ஆடுற வேகத்துக்கு 6 hours ஆகலாம், யாருக்கு தெரியும். கேம் பிளே முடிச்சு போட்டுருப்பான். எஸ் அந்த வேகத்தில் இருப்பாங்க. இருக்கிற எல்லா லூட்டையும் எடுத்துட்டு தான் இங்கே வருவேன். Soldiers. This must have been Enki's expedition. I better take a closer look. செத்து கிடக்குறானுங்க எல்லாம். Killed by machines. And there's a note. They thought Rokumo was up to something. I better figure out what really happened here. My focus can help. Bedrolls, only 3 bodies. Enki and Rokumo left on the boat. So where's the last soldier? ஒருத்தன் எங்க இருக்கான் தானே. Materials. Raft? Maybe these Quen tried to leave the island after Rokumo took the boat. ஓ போட்டை தூக்கிட்டு போயிட்டான்ட்டு இவன் இது இவங்க தனியாக போட்டு பார்த்துருக்காங்க. The Quen held out against the machines for a while. But judging by the number of bedrolls, some must have gotten away. Okay, so the Quen stranded here were building a raft when the machines killed them. Enki and Rokumo escaped earlier, but I better check for tracks. See if I can find where they went. No tracks. There. Tracks. Maybe more than one set. ஆமா நீங்க டியாபோ விளையாண்டுருக்கீங்களா? என்னது? டியாபோ. கேரம் போர்டா? டியாபோவா? இல்ல அது ஏதோ வர்த்து இருக்கு சார். டியாப்ளோ அதுவா? டியாபோ ஃபோன். அதெல்லாம் நான் விளையாண்டதே இல்லப்பா. ஆனா அந்த கடவுன்னு போட்டுருக்கான். அந்த வார ஒரு கேரக்டர் வந்து கிரேட்டோஸ் மாதிரியே இருக்கு. ஓஹோ. அது பார்த்துட்டு அந்த சொல்லுங்க கமெண்ட் பண்ணிருப்பாரு ரெடிட்ல. கிரேட்டோஸுக்கு வந்து அந்த ரெட் கலர் வந்து ப்ளூவாட்டா வைக்கிறதாம். அந்த ப்ளூ இங்க கொண்டு வந்துட்டாங்களே. இல்ல ஆனா அந்த கேம் காட் ஆஃப் வார் மொத கேம் வளர்க்க முடியும். இந்த கேம் வந்துருக்கு. அதுல இந்த கேரக்டர் இருந்திருக்கு. ஓ அதனால அப்ப ப்ளூ வச்சா கஸ்டமர் நம்ம ஒரே மாதிரி ரெட் வச்சாங்க. ஓ
boat must have cast off from here. So Rokumo killed that Quen, took Enki, and left the others to die. He's got a lot to answer for. But first, I'd better find the shipping manifest Enki was after. The ruin's a good place to start. Maybe that tower. போட்டில் ஏறி போவோமா? The worst way to get around. Gyre's trailing with the sea. Must be where Rokumo's boat sank. Might be able to find Enki's focus below. I better dive from a distance. Stay out of the vortex. ஓ ஜயர்னா சுழலா? ஐயாரா ஜயர்னு போட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தேன். சுழல். ஆஹா. That might be causing the gyre. கோடார் பிடிச்சதாச்சே தண்ணிக்குள்ள. There's debris tangled around the tail. I can grab it from the net. Trucks could give me cover. இது ஒரு வால்ல ஒட்டிட்டு இருக்கா? அடப்பாவிகளா. ஓகே, இங்கேயே நிற்போம். Fighting me here. என்ன? என்னமோ பாட்டு பண்ணியே என்னன்னு. நல்லா இருக்கா? இல்ல. கேக்குறீங்க? எனக்கு கேக்குதேன்னு கேட்டேன். சரி, நான் பாத்து பாடவா வேணாம்? வேணாம்.
இதை நான் எப்படி அட்டாக் பண்ணணும்னே தெரியலையே. அவரு இன்ஸ்டாகிராம்ல தான் ஆக்டிவ் போல. யாரு? பார்த்தாலும் இன்ஸ்டாலே இருக்கீங்க. இன்ஸ்டால நான் எப்பயும் இருப்பேன். சிக்கிடுச்சு. நீங்க பாக்குற என்னைய விட மோசம் நீங்க தான் மீன் பண்ணிருக்கீங்க எல்லாத்தையும். அதெல்லாம் அப்படித்தான். ஆமா நான் போட்டேன். அங்கே நிறுத்திருக்கேண்ணா. பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க. எஸ். என்ன பண்றது? எட்டாவது போதான். அவன் காட் ஆஃப் வார் லைவே 25 லைவ் இழுத்தவன். இது என்ன டிஎல்சிக்கு 10 லைவ் இழுத்துனா என்ன வருது? Well, what's going on? இல்ல இல்ல. ஓகே, இப்போ ஃபுல்லாக கிளைம்பிங். வினோதமாக வருது. ஆஹா, ஃபோன் அடிக்கிறாங்களே, இருந்தே வரேன். வால்டர் வைத்தா என்ன ரிங் பண்ணியாரு? ஓகே, வந்துட்டேன். என்ன ரிங் பண்ணியா வச்சிருக்கீங்க? இந்த படம் தெரியுமா? ஐயோ, இது விக்ரமில் வச்சிருப்பான். அது டான்ஸ் ஆகிட்டு இருப்பான், பார்த்துக்கியா? திடீர்னு கல்யாணத்தில் போயிட்டு, அது இல்லை, கல்யாணத்தில் போகிறப்போ டான்ஸ் ஆமா, அந்த ரிங், அந்த பாட்டு. பழைய ரிங்.
பழசா அடப்பாய். ஓவர் சேச்சுரேட் ஆகி எவ்வளோ நாள் எனக்கும் ஓவர் சேச்சுரேட் ஆனாலும் நான் வச்சிருப்பேன். இந்த ரிங்டோன் வைங்க. That equipment might have the shipping manifest. It's here. There's a lot of data to sift through, but it should lead to more focuses in the Quen's homeland. For now, Rokumo's got a lot to answer for. He said he was going to sail back. I think I can catch him near Fleet's End. இதில் அந்த பறக்கிறது இல்லாமல் போகிறதுக்கே கடுப்பாக இருக்கு. It's not the worst way to get around. என்ன திடீர்னு வருது, அப்பியர் ஆகுது. இந்த இடத்துல இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கே. அந்த இடத்துல ஒரு சைடு தான் இத்தனைக்கு நான் போயிட்டு இருக்கேன். கால்வாசி மேப் கூட நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நான் எது டிஎல்சிலேயே. டிஎல்சி மேப்பு இதுலேயே கால்வாசி மேப் கூட எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல நான் இன்னும். Looks calm enough. Time to disembark. பார்த்துருச்சே. கொடுத்தேன்.
small piece of brim shine. Someone left this behind. Maybe in a rush. It's a delver. Crushed. Maybe while trying to dig something out. This hammer's seen a lot of delves. And carved into the handle. Directions. But they're incomplete. There's a note with it. The delver died in an accident. Or at least it was made to look like one. Seems the others kept going after that. I better keep an eye out. Maybe I'll find what happened to the rest of them. என்னது? 8 மணிக்கு எவ்வளோ நேரம் இருக்கு? எரிச்சல கடமை டக்குனு வேட்டுற போலையும் உனக்கு நான் கேட்டிருக்குமோ கேட்டுருச்சு. அந்த காலத்துல படிச்சா எவரும் கேட்க மாட்டேங்குது. சும்மா இங்க சொன்னாலும் ஆயிருக்கும். இரு, இப்போதான் நான் ஒரு விஷயத்தை நோட்டீஸ் பண்ணுறேன். ஒன்றும் இல்லை, லைவ் இல்லாம நான் பார்க்காம விட்டுருக்கேன். கமெண்ட் எதுவுமே பார்க்கலன்னு நோட்டீஸ் பண்ணிட்டேன். எதுக்கோ சொல்றேன் போதுமா? இல்ல ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். தெரியுமா? தெரியாதியா? Rokumo should be around here somewhere. He's got a lot of explaining to do. There he is. So we made it back. Aloy. I see you've caught up to me. You lied, Rokumo. I went to the island where you left your fellow soldiers. 3 were killed by machines, but the 4th? You killed them. Then dragged Enki away. So you found the truth then? After we made camp, I saw Enki sneak off with another soldier. I tailed them. Overheard them discussing some kind of manifest. That's when Enki's allies spotted me and attacked. She left me no choice. You were ordered to spy on Enki. My orders on this expedition were to serve Officer Reng. And Reng suspected Enki was up to something. Oh, you're gonna have double agent time, eh? And because of that, everyone except you is dead. But there's something I don't get. Why ask me to go back and save them, knowing I might discover what really happened? It would have been worth it if it meant undoing the harm I caused. Before Enki died, I asked why he didn't just let the machines kill me. His answer was simple. We force ourselves to do terrible things because we think we have no choice. Hearing that made me want to make up for my mistakes. He wanted you to see there's always another way. And if you really want to atone, you should stand up against Reng. He put you up to all this. Owning my crime is one thing, but defying compliance? Reng will report to the board upon our return home. I'd never walk free again. Would that stop Enki?
பேசியே மனசை மாத்திரடா இவ. Well, it's your choice. As long as you remember that. Just think about it, okay? கேவா நிக்கிறாவ. Save your pleas for the admiral. That's enough, Admiral. You had better have significant evidence, right? Sir, the witness I uncovered was quite specific. They overheard her conspiring with Diviner Enki before he left. That's absurd! What did you offer them to lie? Hold on. This is no business of yours, barbarian! Oh, it definitely is. I found Enki's expedition. All but one are dead because of your interference. If that's true, I had nothing to do with it. Yes, he did. Admiral, I'm a risk specialist. Rang told me that Diviner Enki was a traitor and ordered me to shadow him. When one of the others discovered me, I was forced to protect my cover. And what of Enki? Innocent. He died trying to defend me from a machine. Whatever evidence Rang has against Theoa can't possibly be right. Admiral, Silence! 5 people are dead. You deployed a risk specialist and didn't disclose it. As is my right! Not in an emergency, you idiot! We're shipwrecked. The crisis clause of the Maritime Charter clearly states that you must transfer all covert assets to my command. And don't get me started on the subject of coaching witnesses. Take him to the brig. Theoa, you're free to go. Rokumo, with me. I want a full report. Your service is noted, Outlander. Here's Enki's focus. I put the manifest on there for you. Use it to find more focuses. Free your people from compliance. I'll do my best. Enki would want me to. Please, accept this. You're a gift from the ancestors, Outlander. இப்போ இவனுங்களாம் தெரியலையா? இவதான் இது ஏலாயோட இது எலிசபெத் சோபக்கோட மறுபிறவின்ட்டு மறுபிறவி ஏதோ ஒன்று லோன்னு அவ கண்டுபிடிச்சா. Need a boost out in the wild? Hey, did you manage to patch your uniform? ஓகே, நான் ஸ்கில் அப்கிரேட் பண்ண நேரம் வந்துருக்கு.
என்னது யார் பாது வந்துட்டு சைலண்டாகவே இருக்கீங்க. பிஎஸ்கே நினைச்சேன். நல்லா இருக்கே. இதுவும் நல்லா இருக்கு. If it isn't Aloy, our mysterious foreigner, I don't know where you came from, but I can't deny you've had a positive effect on our admittedly desperate situation. I wish you continued success on your efforts with Seika. Perhaps you'll get her out of the shadow of compliance yet. You seem to think highly of Seika. She is an exemplary Marine. Persistent, selfless, resourceful. Being stranded is a battle of attrition. Everyone wears down eventually, but not her. Not yet. I've come to rely on her more and more. She's our best hope for finding the missing. You said your situation... We sailed from... Ours was the tribe's most important mission in a century. It was to be my swan song. Now it will be my epitaph. A typhoon struck us midway, cleaving... I know not what happened to the other half. Scattered, stranded. I don't know. After we beat, none returned. And I haven't the craft nor manpower. First I lost half my fleet, now I've lost half the survivors. And yet, Seika found a clue on that focus. You're just like... Compliance. Compliance officers are the... It is their duty to ensure that doesn't fall into that. And so they ferried out the inspections, interrogation. However, I cannot deny that Reng's incarceration has returned a measure of calm to the camp. Which reminds me, you cleared up Enki's disappearance and saved Rokumo. Thank you for that. No need. I'll do my best. If they're even still... Keep her safe. ஓகே இவன்கிட்ட பேச சொன்னாங்க, பேசிட்டேன். Hello. Didn't expect to be talking. போவோம் மெயின் மிஷனுக்கு. மெயின் மிஷன் தானே? மெயின் மிஷன் தான் நினைக்கிறேன். இங்கே என்னமோ அன்னொன்னு வச்சுருக்கானுங்களே, என்ன இருக்கு தெரியல. அந்த பக்கம் இன்னும் நிறைய இருக்குது. ஓவர் ரைடு மட்டும் எடுத்துட்டேன்னாக்கா நான் ஈஸியாக எல்லாத்தையும் போகலாம். She looks friendly enough to me. Okay, maybe it's time to meet up with Seika and head to the tower. Downtown. Aloy, over here. Hey, I'm here. So, how do we get to the tower? These trails will lead us to it. Take your pick. Yeah. Okay, let's go. So you know a lot about my people, but I barely know anything about you. Like who you're looking for at Starlight Rise? He's a, fugitive. Come on, that's all you got? Let's just focus on getting to the tower. So mysterious.
பயங்கரமான ஏரியா இருக்கும் போல இருக்கே. பக்கத்துல இவ்வளோ பெரிய ஐட்டங்கள் நிறைய இருக்கு. Waterway. The other day I saw the tower shoot down an entire flock. Poor things crashed into the sea south of Fleet's End. I've never seen one before. That tower's gotta go. Careful. Those machines aren't an easy hunt. I've fought my share. Really? Well, I always like a good challenge. I'm in if you are. என்ன பண்ண போறாங்க? We're getting close to the tower. Last time I was there, I didn't get very far in. We'll find a way. டவர்ல ஏறணும். ஆனால் எப்படி ஏறணும்? See what you got then. You're hot. Make your move. ஐயோ அவசரப்பட்டு குதிச்சிட்டேனே. என்னது இதெல்லாம்? என்னது? ஃபயரு ஃபாஸ்ட். ஓகே. பா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஸ்பார்க்கரில் ஒரு இதை அடித்தோம்னாலே நிறைய முடிஞ்சிடும். ரொம்ப நாளா என்னது? புரியல. சொல்லதான் ஸ்டாக்கரை என்னடா சொல்ல வர? ஐயோ நெருப்புல விட்டனா? ஸ்டாக்கர்னா பின் தொடர்வாங்கல்ல நம்ம எஸ்கேனா மாதிரி, அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாக்கர். ஓ தவளையா இது? தவளை மாதிரியே வச்சிருக்கானுங்கய்யா. ஆனா இது ஹைட்டா இருக்கு தவளை. ஏன்னா ஒருத்தனும் கமெண்ட்ஸ் பண்ண இல்லைன்னு அர்த்தம். நம்ம லட்சணம் அப்படிப்பட்ட லட்சணம் ஏன் நம்ம லைவுக்குலாம் வரப்போறோம். நம்ம வாஸ்து தெரிய வேணாமா? என்னடா மாற்றி விட்டுருமா? வெள்ளாருக்கும் டக்குனு கட்டு.
என்ன வரும்? அதெல்லாம் அது வருதா இல்லையானே தெரியல. நீ வேற பாட்டு இருக்கு சொல்ல பறக்கே ஓ சாவடிக்க பாக்குதே. காலிடா. Down it goes. Yeah. Good fight. Come on. The entrance I found is this way. அவங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம். இன்னத்துக்கு நான் செத்துருக்கேன். அது வேற விஷயம். Where are you off to? வரேன். இது Save the extra stock for later. என்னது? இதான் முட்டையா? இதோட முட்டை. You're back. Let's move. I'll have to warn our patrols later. Doubt that machine was the only one of its kind. Feels like every day there's something new that's trying to kill us. I know the feeling. Through here. Just gotta get across. Think you can make it? Watch me. This is as far as I got. I couldn't find a way to get further up. Let me take a look around. அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தா வழியே தெரியலையா? ஓ ஓகே. இங்கே என்ன பண்ண எனக்கு தெரியும். There we go. You made that look about your fugitive. I need to know who we're dealing with. It can't be a coincidence that he and my people are both at Starlight Rise. His name's Walter Laundra. He's a zenith. It's what the Quen would call a living ancestor. A living ancestor? But that would mean he's been alive for centuries. Yep. Tides take me. You're serious?
So, the other Quinn I met, they, recognized me. I look like one of your ancestors. நான் கேட்ட கேள்வி பதில் But I சொல்றேன். guess since your diviners are gone, none of your people here made the connection. Oh. Yeah, those of us left are just sailors and soldiers. After you? இங்கே போகணுமா? இப்போ போகணுன்னே தெரியலையே. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. Well, there you go, Seika. Thanks. Some kind of crystal. Oh, strong smell. Merchants might be interested, though. Think you could get that vent open? All that. ஏன் உடைக்க முடியல இதை? எப்படியா அது? She flies, she fights machines, and she has fancy moves. Wish you'd come along earlier. Might have gotten more done by now. I bet you must be pretty important to your tribe. I grew up an outcast, actually. Oh. I'm sorry. I'm better off without them. And from what I saw back at the settlement, maybe you would be too. I am one of the chosen people. Not some weak-kneed sailor who abandons ship when the seas get rough. Okay, never mind. Aloy, shall we continue? Voyage, don't worry.
Nice shortcut. I'll find another way over. I think we're almost at the top. தடி மீதே கொடுக்க Then we can வேண்டியது. find a way to shut the tower down. ஓடியா Wait, ஓகே Kumar. கேப்பா Sounds like the tower's found another target. Tower downed another machine. Can't wait to shut it down. இங்கிருந்து சேவா போட விட்டானுங்களே Made it. This definitely looks like something Laundra would have built. Whoa. Okay. But how do we stop it when part of it's way up there? Let's take a look around. பெல் அடிக்கிறாங்களே ஓகே என்ன பண்ணணும் தெரியாது Never seen anything like this. But there's gotta be a way to stop it. பேசாம ஓகே மீதில் நாளைக்கு போடலான்ட்டு இருக்கேன் இப்போ வீட்டில் கொஞ்சம் வேலையாகிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ பை கைஸ் Thank you.